This is a difficult time of the day. It's very hot. Это сложное время дня, так как очень жарко. Сейчас Everyone's после very обеденного for prasadam. все переваривают обед сейчас. So it's time for sleeping. Обычно отдыхают в это время дня. But today I'm going to be very cruel and ask you to be alert. Но я буду жестоким к вам, я попрошу вас сосредоточиться и быть внимательными. Try to concentrate. Постараться сконцентрироваться. Because we want to discuss subject which is so deep Что мы хотим очень серьезную тему обсудить. and so valuable, И это что-то очень важное и ценное. important and relevant to our life. Важное, актуальное So для нашей жизни. what we want to do first is just make a brief summary Вначале я хочу подготовить of some of the important things that we learned yesterday. важные такие моменты, которые мы вчера обсуждали. So, as we know, outwardly, the weather is always changing. Мы знаем, что на улице погода постоянно меняется. But whatever's going on in the weather, we continue with our life. Но что бы ни происходило на улице, мы продолжаем жить свою жизнь. Whether the sun shines or whether it раins, Светит солнце, идет ли дождь, whether it's hot or cold, холодно, жарко, we go on with our life. но наша жизнь продолжается. So, because we know that the weather is something external, Потому что мы понимаем, что погода это что-то внешнее, внешний фактор. so similarly, Patanjali and the Yoga scriptures and Vedas describe another type of weather, the weather within, inside. Таким образом, Патанджали, Писание, Веды объясняет внутреннюю, тоже концепцию внутреннюю погоду. The internal atmosphere is also changing. Атмосфера, которая меняется внутри нас. But an enlightened person knows that this is also external. Просветленная личность, осознанный человек, он понимает, что это тоже его не касается, это тоже нечто внешнее для него. Just as you can witness the movements of the clouds in the sky, Подобно тому, как вы наблюдаете за передвижением облак на небе, a person who is situated in knowledge of the self, Atma, they witness the movements of the clouds of the thoughts in their mind. человек, который уже установился в своей атме, в своей душе, он как просто наблюдающий, смотрит за передвижением своих мыслей. За своей внутренней погодой наблюдает. But those in the lower level of consciousness, being intoxicated by ego, they think whatever is going on inside my mind, this is me. Но люди, которые находятся на более низких уровнях развития, они опьянены своим ложным эго, они считают, что вот это внутреннее состояние их мысли, это и есть они сами. So, yesterday we discussed about 5 types of turbulence, 5 different kinds of turbulence or vrittis within chitta, which is the substance, the mind substance. Вчера мы обсуждали 5 видов врити, колебаний, которые происходят в субстанции чити, So you remember в we нашем discussed сознании. valid perception, Мы обсуждали истинное, правильное восприятие, invalid perception, ложное восприятие, memory, память, imagination, and sleep. воображение и сон. And then we focused on invalid perception Затем мы с вами сфокусировались как раз на випадняи, на ложном восприятии. because this invalid perception is the root cause of all suffering. Потому что он был обнаружен как главный корень всех проблем, всех страданий существования. Это ложное восприятие. It's important to try to look past the superficial appearances of the world. Нужно перестать смотреть на поверхностные всякие феномены мира. And so great sages like Vyas, Patanjali, they've been able to penetrate through the layers of cause and effect to find out the root of problems. Потому что такие воздушные личности, риши, как Вьяс и другие риши, они смогли очень внимательно определить, что является истинной причиной страдания. Они рассмотрели вот эту цель причин следствий и определили истинную причину. This ability to see into a situation and identify the causes and effects is a function of progressively higher and higher И вот consciousness. эта способность очень четко воспринимать реальность и воспринимать разные ситуации, это проявление более высокого уровня сознания. Эта способность развивается с тем, как мы развиваем наше сознание. For example,
if you take a pebble, Если вы возьмете камушек, you can try it. Take a pebble and возьмите, you throw the pebble towards a cat. и киньте этот камушек в направлении к коту. So the pebble will bounce, bounce, and then spin around. Там ударится об землю, подскочит, покрутится, And the cat will be watching the pebble. а кот начнет сразу наблюдать с любопытством за этим. And the cat will still keep watching the pebble spinning И пока этот камушек вращается, кот будет продолжать смотреть, until it stops пока он не остановится. and thinking, what will it do next? И кот будет ждать, что же произойдет следующее с этим камушком. But if you do the same thing with a dog, if you throw a pebble towards a dog, Если вы поступите аналогично с собакой и кинете камушек по направлению к собаке, the dog will immediately look up to see who threw the pebble. собака тут же посмотрит вверх, определит, кто кинул этот камень в меня. Why? Почему? Because there's a different level of Потому consciousness. что разница есть в уровне сознания. The lower level of consciousness is preoccupied with the immediate effects. Потому что те существа, которые находятся на более низком уровне сознания, их больше интересует следствие. And the higher level of the consciousness goes, the more it becomes aware of the causes behind those effects. Чем выше сознание, тем больше будет человека или существо интересовать именно причина, которая повлекла за собой это следствие. So, the general persons who think that the situations they're experiencing in their life are the causes of their suffering and try to counteract those situations, their consciousness is like the cat. Люди, которые сталкиваются с какими-то обстоятельствами в жизни и считают, что вот эти обстоятельства являются проблемой их страдания, они подобны котам. So the dog is doing a little better, but the yogis, they can see further. Собака чуть получше кота в этом смысле, но йоги могут рассматривать причины гораздо лучше и воспринимать их. They have identified a deeper cause, and that is viparya, invalid perception. Йоги определили уже такую истинную причину всех проблем, это випарьяя, ложное восприятие. So, yesterday, we looked at the 5 types of invalid perception. Вчера мы с вами обсудили 5 видов ложного восприятия, которые являются причинами страданий. Avidya, accepting that which is impermanent to be permanent. Обидие – это невежество, принятие того, что временно за вечное. That which is impure to be pure. Восприятие чего-то грязного как чистое. The causes of pain to be the causes of pleasure. Восприятие причин боли за причины радости. And accepting what is not the self to be the self. Восприятие того, что не является истинным я, за свое истинное я. These things we discussed in some detail Это yesterday. мы подробно обсуждали вчера. Asmita, the consciousness of I am, Состояние асмита, осознание того, что я in relation to the physical plane. есть мое пребывание на материальном плане. And very importantly, rag and dvesh, attraction and aversion. И также еще важные причины рада и двеша, притяжение и отторжение. First of all, once the mistake of identifying with the body is established, then the things to which the body is attracted or averse becomes the driving force behind all karma. Как только мы начинаем отождествлять себя стену, то вот наше притяжение и отвращение становится такой силой, которая движет нашей кармой. So, if you want a car to move, Если вы хотите, чтобы машина and it requires some gasoline. двигалась, то необходим бензин. So the force behind all our karmas is the rag and dvesh, attachment and aversion, which are impressions in our chitta coming from this life and past life's И experiences. вот это топливо нашей кармы как раз есть рага и двеша, это притяжение и отвращение, вот эти наше притяжение к чему-то, то, чего мы избегаем, эти впечатления, которые мы получили уже в предыдущей жизни. The last type of viparya is called the vinivesh, the will to live, or conversely can be called the fear of death. И последний вид ложного восприятия – это абдунивеш, желание жить или страх смерти. It means that the atma, the soul, which is spiritual, Это указывает на то, что душа, которая духовно is поведена, so absorbed in matter. Abhinivesh means absorption.
А Геневер, значит, погружена, настолько погружена в материю, that he thinks that when this material body is finished, then I'm also finished. There's nothing left. что он начинает думать, что когда этому телу придет конец, мне тоже придет конец, что больше ничего уже дальше не будет. So this is very strong in a person's И consciousness. вот этот страх укоренен в сознании человека, так глубоко сидит в нас. When this body comes to an end, it's the end of everything. Такой, что когда телу придет конец, то придет конец нашему существованию. You know, when they tried to execute Socrates, Вы знаете, когда пытались казнить Сократа, he was laughing. он просто смеялся, когда ему присудили. They cannot kill me, they cannot even see me. Потому что он говорил, никак они меня могут убить, когда они меня даже не видят. Because he had realization of the self being transcendental and distinct from the physical plane. Сократ уже воспринимал себя как настоящим я, отдельным от физического тела. So the conclusion of our seminar yesterday, which was about the necessity of yoga. Вчера в заключении нашего класса мы пришли к выводу, в чем актуальна йога, в чем необходимость йоги. The idea that yoga is for health or looking beautiful, all these things, these are completely new. Идея того, что необходимо для просто здорового тела и красивого тела, это уже новые такие совсем современные идеи. Yoga is a project Йога это проект. to put an end to all problems and suffering forever. Завершить страдания, покончить со страданиями навсегда. So the relevance of yoga is that Актуальность йоги заключается в следующем. as long as the chitta, the consciousness is oscillating, the mind is oscillating, С тех пор, пока будут возникать колебания в чите, в уме, then these vrittis, то вот эти врити, which are invalid, эти ложные, эти виды ложного восприятия, drive one through the world in search of comfort, они будут передвигать человека по жизни, двигать его в направлении комфорта, in search of wealth, направить его в поиск счастья, in search of fame, в поиск славы. in search of whatever true love. Будут побуждать человека искать что угодно, там, истинную любовь, настоящую славу, And so здоровье. they cause the living entity to engage in karma. И они заставят вынудить человека заниматься кармой. Karma means to work, to enjoy the fruit of one's own work. Карма – это действие, направленное на то, чтобы получить плоды деятельности, наслаждение какое-то. This karma produces reactions. Но карма, каждое действие вызывает, влечет за свою реакцию. And so when one physical body dies, then the accrued karma causes one to accept another physical body. И когда физическое тело умирает, то карма уже определяет тогда следующее рождение. So that is what type of body we get is called a jati or birth. Джати, рождение – это то тело, которое мы получим в следующей жизни. Then male or female Может, мужское, женское тело, or black, white, какой-то whatever, определенной расы. according to one's past В karma. соответствии с нашей предыдущей кармой мы получаем уже следующее рождение. And the lifespan of that body is also fixed. Также карма фиксирует уже жизнь, длину жизни следующей. One life is only like one day in school. Но каждая жизнь, она подобна лишь одному дню в школе. So a person has to go to school for many days to Школу, get a complete чтобы education. получить полноценное образование, в школу приходится ходить очень много дней. So if in one life we can learn something valuable, we'll take that impression to the next life, try to evolve from. Если за одну жизнь мы можем какой-то извлечь важный урок, хорошо, запомнить, то с собой взять это знание в следующую жизнь, это уже хорошо проведенная жизнь. If one is fortunate to find a qualified guru, spiritual master, in this life they can attain perfection. Если кому-то посчастливится встретить квалифицированного духовного наставника, то уже за одну жизнь человек в этой жизни он может достичь совершенства. Be enlightened to the principles that govern the reality. Получить просветление, осознать, что происходит в этой реальности, что есть реальность. The birth one takes is called jati. Рождение называется джати. The lifespan is called ayu. Продолжительность жизни называется аю. Like Ayurveda means the knowledge of lifespan. Слово аюрведа происходит от этого знания о длине жизни. And then the next technical term Patanjali is using is called bhog. Патанджали использует слово Бог. Bhog means what shall we enjoy or taste. Это что нам предстоит, чем нам предстоит наслаждаться? Бог.
So it's fixed according to Это karma. тоже зафиксировано нашей кармой, нашей новостью. It's a very interesting thing. Just like no one works hard to fail. Никто не прилагает никаких усилий, чтобы встретиться в жизни с каким-то провалом. No one makes any effort to become sick Никто не прилагает усилий, чтобы заболеть. or for their car to be stolen or their house to burn. Там никто не старается, чтобы дом ограбили или машину разбили. So all types of difficulties come by themselves without any effort. Возникает в жизни сами по себе, без всяких усилий. So similarly, all types of material pleasure or material happiness comes by itself without any effort. Аналогичным образом, все хорошее тоже приходит само по себе. Все хорошее, такие события в нашей жизни. Не надо прилагать никаких усилий. But when the consciousness is in a low level, anyone doesn't believe it. Но когда сознание на низком уровне, то человеку трудно поверить в этот факт. Just like a donkey. The donkeys in India, they work very hard carrying a big weight on their back. Кослы, они очень тяжко трудятся. Вот в Индии они тут носят постоянно какие-то груз, переносят с места на место. And the donkey thinks at the end of the day, if I've done all this work at the end of the day, I can eat some grass. Он старается, он думает, если я буду хорошо работать целый день, то вечером меня покормят травой. But grass is growing everywhere for free. Трава растет повсюду, но бесплатная. So, this is the nature of Maya or illusion. Аналогия того, как работает майя, как природа иллюзий. This is why a real teacher of yoga, Поэтому настоящий истинный учитель йоги, they never charge anything. они не берут Everything free. денег, не все знания дают. Anyone may tell, oh, then how will you eat? Кто-то может сказать, ну а как он будет питаться, как он будет, как относиться к зарабатывать. If the yogi is this, he's not a yogi. Вот если йоги волнуются о том, как он накормит себя, как приятно смысле, то он не йоги. Understand? So to be actually on the platform of pure consciousness, it's not an ordinary thing, but it is available to everyone if they apply themselves under the guidance of a qualified teacher. Поэтому, конечно, это нелегко достичь уровня чистого сознания, но этот уровень существует, и он возможен квалифицированный духовный наставник. Now, what happens is our worldly experiences, they compound and make stronger the invalid perceptions. И что происходит вот в этом цикле? Вот наше мирское восприятие, наш жизненный опыт, он усиливает, укрепляет наше ложное восприятие. And so a cycle goes on. И вот так создается такой замкнутый круг. Essentially, the mind which is oscillating engages one in illusory karmic activities. Беспокойный, взбудораженный ум постоянно побуждает человека на кармическую деятельность. They have their reactions in the form of the appearance of the soul in the material В world. форме реакции на эту кармическую деятельность душа снова рождается. And then the life experiences, in the course of this, more and more disturbance comes in the mind. And in this way, В процессе the жизни samsara chakra, the cycle of reincarnation is going on. В процессе жизни возникает все больше и больше вот этих впечатлений и ложного восприятия, и создается вот такой замкнутый круг самсары. So the project of yoga is this. И в чем заключается проект йоги? The cycle has to be broken here. Цикл нужно вот оборвать как раз в этой цепи. You've already taken birth, so it's too late. Okay? Уже here. родиться мы уже родились, значит, это already here. начальный этап тут. What we have to do is to check these vrittis in the Что нам надо consciousness. сделать? Надо остановить эти врити And сознания. then all the karmas will not come. И тогда карма уже не будет возникать больше. So this is the relevance and the project of yoga. В этом заключается смысл и актуальность йоги. So this is a little summary of some of the ideas we discussed yesterday. Это был итог того, что мы обсудили вчера. Yesterday's lecture was called "What is Yoga?" and Вчерашняя лекция называлась «Что такое йога и в чем ее необходимость?». now we come to today's seminar. What is today's seminar called? Как называется сегодняшняя лекция? Кто знает? Yang and Niyam. Yes. Я и не я. Ashtanga Yoga has Ashtanga, 8 В parts. Аштанга йоги 8 составляющих. Ашты. 8 parts. So we just look at them before we go into each one in detail. The first is called Yam,
5 restraints. Первая составляющая – это я, 5 ограничений. Then niyam, 5 observances. Ния, 5 предписаний. The third one is asana, Третья анга – это асана, posture. позиции. And Patanjali has defined asana, sukhastiram asana. It means to be able to sit without moving, sthira, without moving, and sukha comfortably, without feeling any pain. This is called asana. Центральный сам дает определение асаны – это способность сидеть в одном положении, не передвигаясь и комфортно, So for the purpose of не двигаясь в ней. perfection in yoga, many asanas are not necessary. Потому что достичь совершенства в йоге нет необходимости совершенствовать множество асан. Only the ability to be in one place without feeling any pain, without fidgeting. Можно достичь такого уровня, где мы можем сидеть в одном положении, без не испытывая никакого неудобства. Then, when that has been perfected, then is pranayama. Достигнув совершенства в асане, переходим к пранаяме. So, in general, it's called breath control. Обычно люди называют это контролем дыхания, But pran is not really breath. но прана это не просто дыхание, это нечто другое. Today we're focusing on these two. Tomorrow we'll discuss exactly what is pran. Сейчас мы фокусируемся сегодня на яме и нияме, а завтра мы обсудим подробно прану. Tomorrow's seminar is understand your body, understand the universe, Потому что and vice versa. тема завтрашняя лекция это познай свое тело и познай Вселенную. So to understand the cosmic energy pran and the pran in your body, by understanding one, you can understand the other. Понять свою прану, мы поймем тогда космическую прану. So we'll be discussing physiology and the relationship of physiology to cosmology tomorrow. И завтра мы обсудим связь между физиологией и космологией. But essentially, once the breath has become situated in Shushumna Nadi, Но когда мы сможем научиться удерживать поток праны в Сушумна Нади, then the mind can become steady. то So тогда может стать умиротворенным и the спокойным. next stage is called Тогда следующая анга Pratyahara. Actually, the word Pahara in Sanskrit means to eat. пратихара. Слово ахара на санскрите означает кушать. And the prati is like the English word anti. А прати это как слово анти. If you put anti on the beginning of something, it reverses it. Префикс анти, то это меняет значение на противоположное. So pratyahara, as etymologically speaking, is the reverse of eating. Этимология означает это как голодание. Eating is something that we do not only with the mouth, but through all the Мы senses. кушаем не только ртом, мы кушаем всеми органами чувств. See, if you eat something which is impure, you'll feel sick. Если вы скушаете что-то грязное, плохую пищу испорченную, то вы почувствуете себя плохо. But if you see something which is impure with your eyes, through your eyes it goes into your mind and you also feel bad. Если вы увидите что-то очень неприятное, грязное, нехорошее, то тоже вы загрязнитесь, вы будете плохо, и ваш ум будет плохо себя чувствовать. So the concept of eating here means that all the 5 senses, they take experiences from the outer world and bring them into the chitta. Потому что в контексте йоги вот это ахара означает это поедание всеми органами чувств. Пратихара это пресечение, вот это голодание сенсорное. So pratyahara is the opposite of that. И вот пратихара это противоположность Pratyahara means withdrawing the senses from the external world. чувственного такого поедания. Поэтому мы пытаемся отсечь, вот это, пресечь это чувственное поедание. In Bhagavad Gita, there it said, Yada samhara chayam kurnam gadi iva sarvasaha indriyadindriyatebhyas tasya prakya pratisthitaha. A person with pure consciousness can take their senses all inside, just like a tortoise can bring the arms and legs inside the shell. Гита говорит, что осознанная личность может как отсечь, втянуть в себя все свои органы, чувства, подобно тому, как черепаха обтягивает все лапы в панцирь. Generally, we think that we smell with the nose or we hear with the ears, so on. But these are fleshly, these are made of flesh.
Мы считаем, что мы вдыхаем аромат носом, слышим ушами, но на самом деле это такие грубые телесные органы. The five senses are very fine, subtle atoms situated in the Anahata chakra. На самом деле наши органы чувств, это маленькие, это крошечные атомы, которые находятся в районе чакры сердца. Their energy is distributed to the fleshly organs through the nadis. The prana carries their power through the Их nadis. функции расходятся по нади, по каналам интернам тела, к самим грубым органам чувств. Pratyahara is the withdrawal of the power of the senses back into the atoms. И протягара Because that energy is dissipated throughout the gross physical body. So it's процесс withdrawn. вобрания этой энергии обратно к этим атомам чувств из тела. When the senses are detached from the external world, Когда чувства отсекаются от внешнего мира, then you can concentrate. то тогда становится возможна пара, концентрация. So the next day is called dharana, concentration. Шестая анга штанга-йоги называется дхарана, концентрация. And when concentration becomes deeper, Когда концентрация становится глубже, then it's called jnana, то она переходит уже в дьяну, meditation. медитацию. In the Kurma Purana, it said if the mind can be fixed without moving for 12 seconds, it's called dharana. Курма Пурана дает определение дхараны, что это способность зафиксировать ум на 12 секунд. Если ум полностью стабилен в течение 12 секунд, это уже дхарана. And if dharana can be held, actually the word dharana means to hold. Дхарана означает держать, удерживать. If dharana can be held 12 times, Если вы вот это состояние 15 раз умножите, 144 seconds, если это продлится 144 секунды, it will go into the state of meditation. то тогда это уже состояние переходит на уровень дьяны, медитации. So, many times we see people sit down for a few minutes and close their eyes. They think that they are meditating. Мы иногда видим, люди садятся в медитацию, на пару минут закрывают глаза и считают это медитацией. No, they just start running around like a squirrel for a few minutes. This is not meditation. Не есть истинная медитация, они просто прекратили бегать повсюду как белки и просто присели на место, успокоились на пару минут, но это не является настоящей медитацией. Meditation is a high state of consciousness which occurs after the senses have been withdrawn from physical bodily consciousness. Потому что медитация – это очень возвышенное состояние, которое уже доступно после того, как пройдены эти этапы пратяхары и так далее, концентрация. When dhyana deepens, it becomes the last level or samadhi or И trance. более зрелая вот эта форма медитации уже называется самадхи, транс. So, if you want to, at the end of the lecture, you can give your email address to Swanalata, Вы в конце лекции можете дать email-адреса мне, and I'll send you all these я slides пошлю вам эти слайды по имейлу, чтобы у вас for your study. вы могли снова изучить это, как уже напомнить было. So, and the slides from yesterday. И вчерашний Each день. day we'll send Будем высылать эти слайды каждый details day by day. So, these are the 8 limbs of Ashtanga Yoga. Это 8 составляющих аштанга-йоги. And today, our focus is on the first two. Сегодня мы фокусируемся на двух первых, яма и нидама. This is a very important point because generally, if someone goes to a yoga class, they immediately begin here. Это очень важно изучить, потому что обычный класс йоги начинается прямо с асаны. Really, that's not yoga. Но это не йога, That's gymnastics. это гимнастика. Just like a body cannot move without prana. Тело не может передвигаться без праны. So similarly, the change of consciousness that comes from yoga cannot take place without the foundation of yama and niyama. Аналогичным образом личная трансформация сознания, которая происходит в процессе практики йоги, она не произойдет без яма и нияма. And this is why we wanted to dedicate a whole seminar only to these two Поэтому я решила foundational principles of Ashtanga Yoga. уделить всю лекцию именно этим двум важным принципам. Это фундамент аштанга-йоги. So, first of all, yam, the 5 restraints. 5 ограничений. So, the first one is ahimsa. Первое – это ахимса.
non-violence. ненасилие. Okay? Satya, truthfulness. Сатья, правдивость, честность. Okay? Asteya, not appropriating the property of others. This does not belong to you. Не присвоение себе чего-то, что принадлежит другим. Brahmacharya, Брахмачарья, целибат. and that's what aparigraha means. Non-acceptance means that we don't take possession of things that we don't need. А полиграф — это принцип того ненакопления ненужного. Собирать то, что нам не нужно. So, Patanjali in his Yoga Sutras has given some extensive comments on each one of these and what are their benefits. Поэтому уделил очень много внимания в своих комментариях каждой из этих ям, объясняя, что они значат и результат. So first of all, ahimsa. He says that Праyojan объясняет, что ахимса this is the basic basis of all yams, and the others are different expressions of this one principle. ахимса есть самый главный принцип яма, а последующее это просто как бы продолжение ахимсы. Himsa Разные проявления ахимсы. means violence. Ахимса означает насилие. Not only physical violence, but also just the mood. Это не только физическое насилие, это просто само даже настроение. That is a mood of enmity towards other living entities. Это настроение какой-то враждебности по отношению к другим живым существам. If one wants to practice ahimsa, it means that the heart should be free of any malice towards any other living entity. И чтобы совершить вот этот принцип ограничения ахимсы, то необходимо избавиться от чувства какого-то неприятных чувств по отношению к другим живым существам. So Чтобы не было никакой враждебности по отношению к другим. the enmity of any soul towards other living entities is very deeply rooted. Но вот это чувство враждебности, оно очень глубоко сидит в сердцах живых существ. You can imagine some person, just for a moment, remember some person you like very much. Представьте себе человека, которого вы очень сильно любите. And now, next to them, remember some person you really don't like. А рядом теперь вообразите того, кого вы очень не любите. Now, can you see them equally? Вы можете равнозначно их воспринимать без пристрастия, одинаково. Or do you distinguish? Или вы делаете различия между этими двумя? You see, the soul in everyone is a transcendental being. Душа в каждом живом существе это трансцендентное. But what we are calling good and bad is the movements of sattva, rajas, and tamas in the physical bodies which are covering the souls. То, что мы называем хорошим и плохим, вот эти явления, которые то, что мы воспринимаем, это просто движение и ум физических оболочек этих душ. So it's very easy to say, I am Atma, I am the soul. Мы легко можем признать себя душой, сказать «я душа». But we have to apply that to others as Но well. этот принцип надо также применять, научиться другим. Тоже видеть их как You are also Atma, you are all an Atma. что надо видеть, что все остальные тоже души. But because of the vrittis, chitta vrittis, the goals in the mind, people, the souls, appear to be acting in different ways in this physical place. Из этих поворотов, которые происходят внутри сознания, вот эти мы уже видим людей как души. So if we examine it very deeply, the principle of ahimsa is applying our knowledge of self-realization practically in the way we see the world around us. Поэтому принцип ахимсы — это способность применять знание, понимание того, что мы души, в окружающей среде, видеть все через призму. Of course, ahimsa begins in a gross level by being vegetarian. На грубом плане ахимса проявляется в том, что мы должны быть вегетарианцами. This is the first step on the yam of ahimsa, to give up eating meat, because this foodstuff can only come by himsa, committing violence against others. Мясо, продукты только это продукт насилия и смерти, поэтому на грубом уровне первое это необходимо быть вегетарианцем. Patanjali said that if a person deeply has
observed this young of having no enmity to another person, then their presence is so cooling that even a cat and a mouse will give up their enmity in the presence of that person. Продолжали самое, что если человек действительно он живет этим принципом отнести, что он полностью избавился от враждебности по отношению к живым существам, то его само присутствие будет таким приятным, охлаждающим, даже кошка с мышкой будут сражаться. Even, you know, a snake and a mongoose, they're deadly enemies. Что мангуст и змея, которые такие клятые враги. But when a yogi who has followed this yam, perfected this yam, comes in their presence, they stop fighting. Рядом с ними появится йог, который строго следует этому принципу, этому яму, то мангусты и змея перестанут бороться. So the presence of a person who has himself made peace with every living entity causes all living entities they meet to make peace with each other. Потому человек, который уже примирился с миром, со всеми живыми существами, его присутствие будет создавать гармонию и мир между людьми, которые встречают меня. So Гармонично вести себя. that power to reconcile the differences between all things Способность примирить is the противоречия, mature fruit of following the yam of Ahimsa. вот эта способность примирить все противоречия в окружающей среде, вот это как раз и плод, результат того, что человек следует принципу ахимсы. So then, the next one is satya, truthfulness. Следующий принцип — это сатья, правдивость. It means that when one's words and thoughts and actions correspond with the facts, Когда слова, and мысли и действия человека соответствуют, когда его поведение и мысли соответствуют тому, что он говорит, the fruit of developing satya, the perfect honesty, is that whatever one speaks will become true. результат того, что человек следует этому принципу сати, это то, что его слова станут правдивыми, что то, что он скажет, оно сбудется. Very often you see people, they come to a sadhu in India and say, oh, please give me blessing. Вы видите, иногда люди приходят в садху, к святому человеку в Индии, просят о благословении. So if the sadhu said, Mangalam Bhavatu, Саду дает give a blessing, may your благословение, life be auspicious. пусть твоя жизнь будет Your life will transform and your life will become auspicious. благодатной, то жизнь полностью поменяется и будет благодатной. So one's words develop power when the power of speaking is never abused by breaking the code of something. Поэтому, когда человек не нарушает, никак не оскорбляет эту способность разговаривать, когда он всегда правдив, то его слова будут обладать уже огромной силой. Asteya means non-stealing. Астея, не присвоение себе чужого. So when a person never, by trick or by any means, takes anything which belongs to anyone else, Когда человек не прибегает к таким образом, чтобы присвоить себе чужое, including the resources of the world. это тоже относится к ресурсам мира, You know that in the Bhagavad Gita, природным ресурсам. it is said that the air that we breathe, Бхагавад-гита объясняет, что воздух, которым мы дышим, the heat of the sun, тепло солнца, the fruits of the forest, all these things are given by higher powers, devatas. что все это дано нам высшими силами, деватами. If one will take them without giving thanks, gratitude, in the form of yajna, that person is a thief. И человек, который берет, присваивает себе это, не выражает благодарность деватам посредством яги, то он считается вором. So anything can be accepted. This is not only talking about don't rob a bank. Тут не идет речь о том, чтобы не ограбить банк. It means to know to whom everything belongs, and it can be accepted in a proper way with a sense of gratitude by performing yajna. Это более высокий уровень сознания. Сознание, что все принадлежит высшей силе и признательность, когда мы используем все объекты этого мира и выражение благодарности через ягью. That's why the sacred food in India is called prasad. Поэтому благотворенная пища называется прасад. Whatever is cooked is then placed before the deity and with prayers, and then taken afterwards as a type of mercy. Потому что то, что пища приготовлена, она затем предлагается Господу, и уже благотворенная пища прасад почитается. Patanjali said
when one has perfected the mentality of not stealing, then everything that you need in your life comes automatically without any effort. Патанджали говорит, в чем благо заключается этой способности, это отсутствие склонности к присвоению себе чужого, что если человек ничего не берет чужого и не жаждет, то все автоматически к нему приходит в жизни, что ему необходимо. Then, brahmacharya. Brahmacharya means celibacy. Целибат. So, you can see why the commercial yoga enterprises, they don't want to teach yang and niyam. Because they will make a lot of money. You can come, you have to be self-defense. Видите, почему коммерческая йога не будет обучать, уделять много времени обучению ямам и неямам, потому что немногие захотят обучаться, что им надо будет следовать целибату. Это не очень популярная идея. The sexual act makes the deepest impression in the chitta of bodily identification. Половой акт создает наиболее такой глубокую самскару, такое глубокое отметина, запечатление на нашей чите, на нашем экране сознания, которое создает это чувство отождествления себя с телом. In the Bhagavad Purana it said, Sastriya Maituni Bhavametam Tayor Rigai Grantilahu means that the union between male and female causes the tightening of a knot of ego between Atma and the physical body. Бхагавад Пурана объясняет, что половой акт между мужчиной и женщиной глубже завязывает узел между душой и физическим телом. So a person who wants to transcend bodily conception, they cannot do it and at the same time every day tighten the knot of connection with your consciousness. Поэтому человек, который стремится освободиться от этой отождествления себя с телом, возвыситься над телесной концепцией, он не сможет это совместить вместе с постоянной сексуальной деятельностью, потому что это будет противоречить тому, что он пытается достичь. So, this the force of sexuality is extremely powerful. Сексуальная энергия – это очень огромная сила. And anyone cannot overcome this force without themselves being invested with spiritual power. Потому что не направившись духовной силы, никто не сможет противостоять этому притяжению сексуальной энергии. So in the traditional yoga system, a student will come and stay in the ashram of the guru for some time and act as a very humble servant, serving the floor, collecting firewood, and by becoming very humble and serving the guru, then there is a transference of spiritual power to the disciple that they can overcome all internal obstacles. Традиционно обычно ученики йоги приходили и жили в ашраме гуру, и там они служили гуру, они в чистом настроении, они там чистили ашрам, убирали, приносили дрова, и таким образом они служили своему учителю, и учитель милостиво давал им духовную силу. So Patanjali has defined the result or the fruit of brahmacharya, celibacy. Патанджали объясняет, каков результат брамачари, целибата. This word brahmacharya is the etymology. Brahma means spirit. Если мы рассмотрим этимологию слова брамачаря, брахма означает дух, And achar means behavior. поведение. So literally brahmacharya means if you are not the body, then behave as if you are not the body. В чем смысл брамачаря? Если ты не тело, тогда веди себя как не тело. So the implication is celibacy. И подразумевается под этим целибат. Now Patanjali, he said the fruit of brahmacharya is virya. Virya means vigor, energy. Патанджали объясняет, что результат брамачари – это вирья, это сила, энергия. This energy is energy to do sadhana, your spiritual Это practice. особенный вид энергии. Это энергия, способность совершать духовную практику, садану. So if the yam of brahmacharya is broken, you have so much energy for doing karma, but your energy for doing sadhana will
Человек, который нарушает это правило брамачари, у него будет энергия, но эта энергия будет идти, энергия для кармической деятельности, а его способность и сила совершать духовную практику сильно ослабеет. So the virya, the energy that comes from brahmacharya, is not an ordinary type of energy, but it's the enthusiasm to do sadhana, to do spiritual practices. И сила энергии, которая является результатом целибата, это вот особенный вид энергии энтузиазма, это энтузиазм заниматься духовным развитием. So Patanjali defined this energy as the power to not give up when you meet obstacles. И Патанджали объясняет, что это такая сила выдержки, что человек не сдается, когда он сталкивается с препятствиями. On the spiritual path, many obstacles come. Потому что много препятствий могут возникнуть. Someone who has energy, Тот, у кого есть энергия, they put their feet on the head of all the obstacles наступит and на эти they use препятствия these obstacles to climb up. и как по ступенькам пойдет вверх по этим препятствиям. But if virya is not Но there, если нет этой силы, вири, when the obstacle comes in, то видит первое даже oh, this is препятствие, difficult, человек скажет, ой, это очень сложно, I'm just going to watch TV. лучше я телевизор посмотрю. Silence. Все, саду закладываю на это. So, aparigraha, А париграха we mentioned it means to not accept more than we need. это принцип не накопления больше, чем вам нужно. It said, what Patanjali said, once one has mastered this yam of not taking more than necessary, Патанджали говорит, что когда человек усовершенствовал, уже овладел этим принципом не накопления, then the yogi develops the insight to understand his past lives, his present life, and his future life. уже овладел, усовершенствовав вот этот принцип, йог тогда сможет вспомнить прошлые жизни, осознать теперешнюю жизнь и увидеть будущее. So, these are the Итак, это будет 5 yams. 5 предписаний ямы. Are there any questions? Есть вопросы по ямам? And then we'll move on to the full practice for Acharya doesn't lead to the special physical practice of the body. It's transferred with sexual knowledge. Когда люди практикуют брамачари, нужно ли им заниматься какой-то особенной физической практикой, чтобы трансформировать сексуальную реальность? This is a very good question. Это хороший вопрос. You see, it doesn't necessarily require any physical practice. Нет необходимости какой-то особенной It физической requires практики, a complete adjustment of lifestyle. но необходимо полностью поменять стиль жизни. In Bhagavad Gita, В it is said, Бхагавад-гите Kama Esha, Krodha Esha, Raja Guna Samudbhava. That the sexual desire is called Kama. Гита объясняет, что сексуальное желание называется кама. And this Kama comes from Rajagun. А вот это кама, это сексуальное желание возникает из раджагуна. So if a person will cultivate sattva Если in человек everything they do, культивирует энергию сад во then всех Rajagun своих will действиях, and Kama. то не останется вот это, то не будет раджагуна и не будет кама. For example, Например, the early morning time before sunrise время перед восходом солнца is called Brahma Muhurta. называется брахма-мухурта. Their sattva is very strong. Энергия сатвы очень сильно доминирует в это If a время. person will be awake at that time every day, Если человек в это время they не will будет not be спать, affected so much by Rajagun. то на него Because they get the будет daily влиять infusion of sattva. потому что он успеет за это время получить достаточно сильную дозу сатвы. But if a person will sleep through the Brahma Muhurta, То есть человек проспит через это and then be awake in the tamasic hours, 11, 12, после вечера, when the clubs start really going, начинает открываться, then they must become attacked by Rajas. то непременно он станет жертвой So the food that one ingests, еда, которую the человек times of being awake and asleep, время пробуждения, время сна, the manner of dealing with others and so on, общение, all have to be общение. adjusted to take shelter of sattva and then Rajas. Все это повлияет на боли и это определит, под какой энергией он будет находиться. Meditation, Сатва или радость. and it will come down also in the observances of niyam, that's called tapas, austerity, also destroy the samskars, the impressions of past activities.
So the main problem with overcoming the sexual desire is the impressions of the memories from this life and previous lives. В чем заключается сложность преодоления сексуальных желаний? So Потому this- что уже These scars can be obliterated by впечатления с прошлого остаются для тканей сознания, поэтому, чтобы избавиться от них, рекомендуется медитация, также аскезы. Они помогают избавиться, стереть вот эти прошлые впечатления. There are also shastras in India like Kama Sutra and so on, Также есть шастры, такие как Кама-сутра, which recommend stages. которые рекомендуют определенные этапы, которые постепенно помогают избавиться от себе сексуальных желаний. Затем не сразу пытаться это репрессировать, а So постепенно. that's the subject. That's another Вот ceremony. это вообще другая тема. Другой лекции. So, but in essence, it's that discrimination in daily life. Главное, We always choose sattva over rajas, and then everything becomes this. главное, что помогает в этом, это постоянно внимательный выбор, чтобы выбирать все то, что сатвично, и избегать того, что радиосично. And as we mentioned, В нашей especially повседневной жизни. by becoming a very humble servant of Guru, of the spiritual teacher, a power comes to overcome all obstacles. И так, как мы уже сказали, если человек становится смиренным слугой сильного, мощного духовного учителя, то к нему переходит эта духовная сила. So now, the first of the niyams is saucha, cleanliness. Первый из ниямов и предписаний – это сауча, чистоплотность. Generally, a yogi should make his ashram close to a river or lake. Рекомендуется, чтобы йог жил рядом с озером или рекой. And three times a day, early in the morning, noon, and evening, take bath. Но каждый должен находиться рядом с водоемом, в котором йог может 3 раза в день принимать омовение. And put fresh cloth. И каждый раз носить свежую чистую одежду. So the body should always be kept clean, the cloth also. Тело должно быть чистым, одежда должна быть чистой. As soon as you wake up in the morning, you should scrape the Как tongue. только вы просыпаетесь утром, нужно лучше почистить язык. Does everyone have a tongue scraper? У вас есть такая серебряная или медная такая It's шляпалка для now языка? they're plastic, but better is if you have silver. Лучше серебряную такую шляпалку, It's like a strip of silver like this. и она снимает налет с языка все эти так, Scrape the tongue, шлаки. take all the bacteria from the Все tongue. бактерии, все это загрязнение нужно очистить язык первым делом после кровообращения. Also, a yogi, if they go to the toilets, they take off all their cloth, Если йог then use the toilet, and then bath, and then put the cloth. йог по большому идет Don't в use the toilet in the cloth. он снимает себя всю одежду, сходит, потом она моется полностью, очистится, и затем оденет одежду. This is not only a biological cleanliness, it's a type of psychic cleanliness. Это не только такая чистоплотность тела, это чистота плоти, но чистота такая наших многих тел. Прям. So the yogi should be meticulously clean. Йога нужно было быть предельно чистым. And the purpose of the cleanliness is that gradually the person comes to realize this body is impure. И в чем смысл этой постоянной чистоплотности? Что со временем человек приходит к осознанию, что это тело нечистое. As the consciousness of purity becomes more and more refined, Чем чище становится сознание, the soul realizes this body is always impure. чем яснее душа понимает, что это тело всегда нечистое. Always stool and То urine is всегда coming, какие-то испражнения, perspiration, плохой запах, mucus, earwax, слизь. everywhere. Повсюду, по всему телу надо все равно что-то очищать. If you like your body, Если вам нравится свое тело, вы его обожаете, then yoga is impossible. то йога будет невозможно для вас. Because in yoga, the determination to transcend the limitation of the body is like a prison for the atma. Потому что смысл йоги – это возвыситься над плотью, над телом, потому что это плоть, это как тюрьма для души. So Patanjali said that the fruit of cleanliness is А Панджали объясняет, что результат этой чистоплотности, when the yogi begins to realize that his body is impure, что когда йог начнет осознавать, что тело не является чистым, then he'll become very disgusted with the contact of his body with another body. тогда ему будет очень отвратительная идея контакта между его телом и So it comes back to your question also. это опять отвечает на ваш вопрос. It's a question of purity of consciousness. Это уже на уровне чистоты сознания происходит. Oh, I heard one history. Я слышала одну историю There was one tribe in the jungle in Burma, про одно племя в Бурме. and
If they found any dead animals, Когда they used to throw them in a pot. если находили каких-то мертвых животных, они кидали их в кастрюлю, там, в горшок какой-то. And this iron pot would sit in the sun. И этот огромный котел стоял под солнцем, And after some time, it would all ferment, и это постепенно гнило там все. and then there was a tap, and they used to get some juice out of it. It was like a fermented И liquor как-то from dead выжимали animals. этот отвратительный сок из этого, из этих мертвых животных. And this smelled so disgusting. Запах был просто отвратительный. But their consciousness was so dramatic. Oh, this is good. Но сознание этих аборигенов было настолько низким, что им казалось это каким-то нектаром. Just like if you do yoga for a few years and you can smell bacon or meat and cooking. Oh, Например, человек, который уже вегетарианец много лет занимается йогой, для него запах там бейкона, там какой-то ветчины уже кажется просто отвратительным. but some Indian persons came there with ghee. Ghee is very pure, clarified butter. Ну, в те джунгли пришли какие-то индусы и принесли с собой топленое масло, гhi. And when this tribe took the smell of ghee, they were almost vomiting. Oh, this is disgusting. Аборигены понюхали это гhi, они стали так вот махать перед носом, и фу, какой отвратительный запах. So for those who are in Tamagun, Sattva is disgusting. And for those in Sattvagun, then Rajas and Tamas Это become пример для того, что для тех, кто находится там Амагуне, для них саттва кажется чем-то отвратительным. А для тех, кто уже на уровне саттвы, для них тама неприемлемо. So the cultivation of purity is an ongoing experience. Поэтому вот эта культивация чистоты – это процесс. The next one is Santosh, contentment. Следующий днем – это сантош, удовлетворение, умиротворенность такая. It means in every situation to be satisfied. Это значит, что при любых обстоятельствах, в любых ситуациях быть спокойным и удовлетворенным. There's a famous history in India. В Индии есть известная история такая There was one prostitute, her name was Pingala. про одну куртизанку, которую звали Пингала. And she made a statement which has become famous all over India. И вот то, что она сказала, ее высказывание стало таким известной, как поговорка, афоризмом. It said, Asha hi paramam dukam. It means to have a hope is a state of suffering. To have a hope is a state. Она сказала, что надежда – это уже причина страдания. So one evening she had decorated herself Однажды вечером она нарядилась and she was standing on the gate of her и place. стала у калитки своего дома. And so many persons were walking by. И много людей проходило мимо. And she was smiling and trying to attract them. Она привлекательно так заманчиво на них смотрела, улыбалась, So she saw one man coming to the пытаясь найти клиента. Посмотрела на одного мужчину проходящего He's my и client. подумала, сегодня он будет моим But he moved клиентом. fast. Но этот мужчина просто прошел мимо. And she felt disappointment. Она почувствовала такой болезненный укол какого-то разочарования. So each time her hope went up, and each time she was disappointed, more and more suffering came. И каждый раз ее надежда возвышалась, как она все больше надеялась, чем больше разочарования она испытывала. And after a few hours, she felt so miserable. И так прошло несколько часов, и она пришла в полное уныние. So then she said to herself, oh, forget it. Она сказала, да ладно, забыла. I don't want to do any business today. Уже даже сегодня бизнесом заниматься не буду. And the moment she said that, she felt this happiness coming inside. Как только она это решила для себя, тут же почувствовала какое-то удовлетворение. And feeling this happiness inside, she said, Ashai paramam dukam, mirasya paramatsukam. Now I understand. To have an aspiration, to have a hope, is a situation of suffering. But to become hopeless is complete happiness. Когда она пришла к такому выводу, она сказала, зачем нужны надежды какого-то? Если ни на что не надеешься, то не будет никакого разочарования. So Santosh means that if you can wander through life without any expectations of anyone or anything, you'll be completely. Поэтому вот эта идея сантоша, удовлетворения, не ждите ни от кого ничего, не ожидайте. И тогда у вас не будет никакого разочарования. So unless this is natural, one has to practice it. Но если состояние естественно, то надо практиковать. Teachings. So the next yam is a tapa, Следующий ям – это тапа. austerity. So there are different types of tapa. For example, fasting. Существуют разные виды.
пост. In India, it's very popular to fast on Ekadasi, the 11th day of the moon. В Индии популярен пост день Экадаши, это 11-й fasting online. So to fast on Ekadasi gives many physical and also spiritual benefits. Пост в этот день приносит очень много материальных и духовных благ. Another type of tapasya is Tapasya. one is called kastamon and other is called akarmon. Kastamon means to be silent, don't speak. Обет молчания, это тоже не язык. Not more than necessary. Ну, не перебарщивать. To not speak, to observe silence is very, very pacifying for the mind, Потому что favorable for concentration. молчание это очень благоприятно для спокойствия ума, выдержания энергии внутри. The word for silence in Sanskrit is mauna. На санскрите молчание называется мона. So one who does mauna is called a muni, Тот, кто совершает мону, называется a мудрец. sage. Мудрец. And a muni means a person who can do manan, that is, means meditate. Муни, мудрец, это тот, кто может совершать манан, размышлять, философствовать. One of the best things that you can do to deepen your meditation is just shut up. Поэтому самое лучшее лекарство для всех проблем и для вашей духовной практики это просто замолчать. So speaking a lot very much makes disturbance. Постоянные вот эти разговоры вызывают очень много, будоражит ум очень сильно, вызывают много колебаний в сознании. That's called kastamon. The other type is called akarmon. А еще один вид молчания называется акармон. Akarmon means to have poker face. Это как лицо человека, который играет в покер, в карты, что непроницаемое лицо. It's one type of tapa to refrain from facial expressions. Не надо делать никакие выражения лица. Просто нужно серьезно, спокойно смотреть. You see sometimes very advanced spiritual personalities. They look very miserable. Иногда видите каких-то возвышенных духовных личностей, которые как-то кисло выглядят, But actually, грустно. they're in complete bliss. Но на самом деле они в полном блаженстве находятся. Но внешне это не увидишь. So this is called tapa. Это такая этапа. So the next one called swadhyay. Swadhyay means Vedic study. Свадья – это изучение веры. To read the Vedic literatures like Bhagavad Gita, Mahabharata, Писание Srimad изучать Bhagavatam, the литературу. Puranas, and so on. Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, Пураны. And to study them in Изучать, association of other students. обсуждать с другими студентами. This is a very important part of the niyam. Это важная составляющая этого ньяма. I'll give an example. Я приведу пример. We have been discussing about Atma. Мы обсуждали с вами идею атмы, Then Atma is not the physical body. что атма, душа, не является телом. But due to so many viparya, Из-за вот этой fluctuations in the mind, there is misconception about ourselves and the world around у us. нас все время ложное восприятие себя, истинного я и окружающего мира из-за вот этих сильных колебаний в сознании. It's all very theoretical. Все это теоретическое. But when a person, they study, they recite, and they hear from the Puranas, of the Vedic literatures, then there are many stories and histories that illustrate the points in a very dramatic and powerful way, which is completely life-changing for the persons who listen. Очень полезно поэтому изучать мистические писания, потому что в них много историй, которые откладывают такое сильное впечатление. Они таким образом объясняют эти концепции, что это становится очень осознанным таким знанием и помогает. So it's essential for the person who's practicing yoga to undergo these internal experiences by contact with the histories that the sages have given in the Vedic literatures. И поэтому необходимо общаться с теми, кто знает вот эти писания и истории, может объяснить их. Give an example. Я приведу пример. In Bhagavad Purana,
How will we put You it? have to be out of the way, identify with By 10 to 5. completely out. So, in the Bhagavad Puran, В Коране there's a very interesting history about a king named Chitraketu. описана интересная история о царе Читракету. He was a very powerful emperor, Был могущественным императором. and he had many wives, У него было много жен, but he had no son. но у него не было наследника, не было сына. So that was a big problem for him because a king always has to have an heir to be the next king. Была серьезной проблемой для него, то что царю всегда необходим сын, чтобы был следующим на престоле. So this problem was always on his mind. This caused great anxiety. Из-за вот этой проблемы он постоянно был в таком обеспокоенном состоянии. So one day, a great sage, a great rishi called Angira Rishi, came to the palace of King Chitraketu. Его дворец прибыл известный мудрец Ампира. And the Chitraketu, kings, they give so much respect to the sages. Цари с огромным уважением относятся к святым. He bowed down to him, Царь должным образом поприветствовал Ампиру, gave him a throne, предложил ему сесть на свой трон, he did puja, провел пуджу ему, and then he sat down in front of the sage. присел перед этим святым. So he was very respectful. С огромным уважением он приветствовал. But his mind was filled with ideas. I hope the sage can solve my problem. Он приветствовал его так очень радостно, но ум все время был предвзят идеей. Я надеюсь, он поможет мне с моей проблемой. He could not understand, actually, that's not his problem. His problem is his own illusion. Он на самом деле не понимал, что проблема его не заключается в отсутствии наследника престола, а проблема его в том, что он в иллюзии под влиянием майи. So the sage wanted to impart to him spiritual teachings. И этот Ампира Риши хотел наделить царя духовным знанием. But Chitraketu was, Maharaj, please help me, I want to have a son. Но Читракету сказал, о, помогите мне, пожалуйста, мне нужен сын. So then Angirishi understood. He's not ready. He's not ready to hear. И He тогда has 2 ears, but nothing will go Риши inside. понял, что ничего в уши царя, никакие духовные знания он не сможет сейчас So довести. Angirishi said, I can help you. И тогда этот Риши сказал, хорошо, я помогу тебе. I'll do a fire yajna. Я проведу огненное жертвоприношение, ягви для тебя. Swaha. And he did a yajna. Он сделал. And some Kia sweet rice that was offered in this yajna. He told the king, give this to your wife and she'll become pregnant very soon. И в этой ягве они предложили сладкий рис, и потом он отдал этот сладкий рис царю, просадный рис, и сказал, пусть твоя жена покушает его, у тебя будет сын. So the king had many wives, but one, her name was Kritajuti. У царя было много жен, но одну из них он выбрал, ее звали Критадюти, And this sweet rice he gave to и Kritajuti. он дал этот сладкий рис ей. So she ate it, Она скушала его, and the sage went away. и этот Ампира Риши, он покинул дворец. And then some days later she became pregnant. И через несколько дней она забеременела, And the king was very happy. и царь был счастлив. After 9 months, she gave birth to a Через boy. месяцев она родила мальчика. So when the boy was born, they remembered. Oh, they said, your son will be Varsha. И они вспомнили после рождения сына, что этот мудрец предсказал, что ваш сын будет Харшашока. Means the cause of happiness and distress. Будет причиной радости. Он принесет вам радость и также доставит вам печаль. So the king called his son Harshashoka, remembering the sage. Вспоминая слова этого мудреца, царь так и назвал сына Харшашока. So the son, he began to grow, and he was very sweet, very charming. И этот мальчик был очень сладким, он подрастал и он просто всех принял своим. King was playing with him all the time. Царь постоянно играл с ним. The queen was playing with him all the time. Царица все время была рядом с ним. And they had such deep attachment for him. И у них была такая сильная любовь к мальчику. But the other queens, Но другие now they were царицы, being neglected. теперь они чувствовали, что ими пренебрегают, And they were so depressed. и они были в постоянной депрессии. They thought, we used to be queens, but now we're just like maidservants in this house. No one cares about us. Подумали, раньше мы были царицами, полноправными, а теперь мы подобны служанкам в этом дворце. And the envy and the suffering was growing day by day. Зависть, вот это чувство зависти и депрессии, оно все становилось сильнее и сильнее. So in the end, they decided,
why should so many of us suffer just for the happiness of one person? Они решили, почему мы все будем страдать ради удовольствия одного человека. Better that the child should die, and then we'll all be. Лучше, чтобы мы, пусть мальчик этот погибнет, а мы будем все счастливы. And then put poison in the child's milk, and then the maid came and gave it to them. Тогда эти женщины, эти царицы, они отравили молоко малыша, и служанка принесла, нянечка принесла это отравленное молоко ребенку. So then Harsha Shoka, he was 5 years old, he drank his milk, Пятилетний мальчик then he went перед to bed. сном выпил этот стакан молока и заснул. The next morning, when the maidservant came to wake him, wake up, wake up. На следующее утро, когда нянечка пришла разбудить его, She saw a dead body was there. она увидела, что мальчик не просыпается, что он лежит там в кровати. And she screamed. И нянечка закричала, Then his mother came running, и к ней прибежала мама ребенка. and seeing her dead son, she fainted. Увидев, что мальчик умер, она потеряла сознание тоже. All the relatives and different courtiers of the palace, they all surrounded the Сейчас body. видно, все слуги, все родственники стали сбегаться в спальню. The king came there, Прибыл царь туда, and he could not accept what happened. и вообще для него это было, он мог поверить. He was like, my son, open your eyes, Он кричал: сын, открой глаза, talk to me. говори со мной. He became mad. Он просто обезумел от горя. So just then, in the midst of all this, the great trauma and drama, И вот пока происходила вся эта трагедия, эти бурные эмоции, that sage Angira, тот самый мудрец Анкира along with another sage Narad, they вместе со своим returned, другом, after 5 years, they returned to the palace. мудрецом Народой, они вернулись, они прибыли во дворец царя. Прошло уже 5 лет. So then Narad said, oh, what's wrong? Why is everyone crying? Мудрец Народ сказал: что тут происходит? Почему все такое уныние? He said, oh, the princess died, the princess died. Ему сказали: принц погиб. Narad said, don't fear. Народ сказал: не волнуйтесь вы. And he walked over to the bed, Он подошел к кровати and then he called out, и сказал: oh, Atma, о, Атма, where are you going? Come back куда ты here. отправилась? Немедленно вернись сюда. And they saw the particle of shining light enter into that body, and the boy opened his eyes in it. И они увидели, что это такое маленькое, как звездочка горящая, она подлетела к телу, вошла в тело, и мальчик пристал на кровати и открыл глаза. And he sat up on the bed, Сел, and then he stepped off the bed. и потом он сошел с кровати. And he was looking at all these people, И стал смотреть 100 people who were на standing всех there, присутствующих в комнате. and everyone had been crying. И все рыдали до этого, он смотрел на всех присутствующих. So then Narad he said, well, why are you giving trouble to your parents? Go and console them. Мудрец Народ сказал: ты почему такие страдания своим родителям причиняешь? Он быстренько успокой, утеши. And then the boy looked at the crowd of people, Мальчик смотрел на толпу присутствующих, said, which couple are my parents? и сказал: а кто из этих присутствующих мои родители? And in which life were they my parents? В какой жизни они были моими родителями? And everyone was in shock. И все были в шоке, когда они услышали такой ответ. The boy said, oh, I am a soul, Мальчик сказал: я душа, just like a gold coin. подобно золотой монетке. When a gold coin is in someone's pocket, Когда золотая монетка оказывается у кого-то в кармане, they think, this is my gold coin. человек считает эту монетку своей. And they have so much love И for that так gold coin. любят эту монетку, как привязаны к ней, и хочет с ней расставаться. Then when they spend the gold coin, Когда человек тратит эту then монетку, they forget about it. он тут же забывает о ней. And now it's in the pocket of a new Монета person. оказывается в кармане у другого. Now the new person thinks, this is my gold Или coin. же другой человек считает эту монетку своей. So each time the gold coin is spent, it goes to another pocket. Каждый раз, как она тратится, она переходит с кармана в карман. And each time the last person forgets everything. И предыдущий человек забывает об этой монетке. And the new person, this is mine. Чередует Has a испытывать attachment. другой привязанный к ней. She said, I am Atma, Мальчик сказал: я Атма. and I am wandering over many lifetimes. Я странствую из жизни в жизнь. And each time I take birth, everyone thinks, oh, you are mine. Каждый раз я рождаюсь в какой-то семье, все считают меня своей. And then when I leave, I go somewhere else, but they don't, I'm over there, but they don't care about me. А когда я покидаю эту Take семью, birth потом in another place. рождаюсь в другом месте, уже член предыдущей семьи обо мне не волнуется, и никому я не нужен.
And then the other person said, "Oh, you are mine." Уже новая семья считает меня своим. In this way, I see the illusion of this material И world. таким образом я вижу иллюзию этого мира. Now my karma, that's my ayu. My lifespan was over in my karma this life. Отрезок жизни, предписанный мне судьбой, он уже подошел к концу. So I was going to my next destination. Поэтому я отправился в следующее место назначения. If you give me permission now, I'll be on my way. Кланяться, мне пора идти. So then the king was watching. He said, Царь слушал это. "Yes, okay, of course." Да, извините, конечно, идите. And then the boy, he lay down on the bed and Мальчик лег обратно на кровать. left again. Наша атма вышла изо рта, ушла. So then the king Chitraketu, his eyes were open, Глаза царя тогда были широко раскрыты. and he came to the sage Narad and Gira, Подошел к этим мудрецам Нарад и Ангирий, and he bowed down to them. склонился перед ними. He said, "Oh, please forgive me. Сказал: простите меня, пожалуйста. I was completely in illusion. Я был в полном невежестве. Now my eyes have become opened about the nature of this material existence. Открыли мои глаза, теперь я понял иллюзорную природу этого мира. Please teach me how I can transcend this endless chain of birth and death and enter the spiritual plane." Помогите мне выбраться из этого бесконечного цикла рождения и смерти и достичь духовного мира. So then Narad, he gave initiation. Тогда Diksha. Нарада, он дал инициацию, духовное посвящение этому царю. He gave a mantra and taught Chitraketu how to chant and meditate on the Он mantra дал ему мантру и обучил его, как медитировать на эту мантру, как to повторять, attain divine love for God. чтобы получить, чтобы развить себе любовь к Богу. So before his ears, he could not hear. До этого Читракету был не готов услышать духовные наставления. But now, by the grace of the great sages, Но теперь, his ears became open and he was ready to hear about reality. но по милости теперь личности, он произошла трансформация, теперь он уже был готов выслушать. So there's a secret in this story. В этой истории есть секрет. And the secret is that after Angira Rishi did the 5 yajnas and gave the sweet Секрет следующий. После того, как Ангира Риша провел эту ягью и дал сладкий рис, he went away. он ушел. So one of the yoga siddhis is the power to extend your consciousness to enter into another person's И body. одна из мистических сил йога — это расщепить свое сознание и заслать часть своего сознания в тело другого человека. So it was Angira Rishi who entered into the womb of the king and became the boy. И вот это был сам Ангира Риши, который вошел в лоно царицы и родился как сын царя. That's why when he came back with his friend Narad. Поэтому, когда он пришел снова во дворец, он уже пришел с напарником Нардой. So they were double act. И это был такой двойной Narad роль они играли. "Hey, Appa, where are you going?" Нард был: ты куда пришла? And it was Angira himself Это who уже came, Ангира entered into the body вернулся of the boy. обратно в тело мальчика. By his yoga siddhi. Then he stood up Мистической силой встал, and then he spoke philosophy. поговорил, объяснил философию всем присутствующим. So Chitraketu, he could not listen to philosophy from the mouth of Angira because he had no attachment for him. Почему? До этого царь Читракета, он был не готов выслушать философию из уст Ангиры. Даже у него не было никаких такой привязанности, близких чувств к этому. But because he was so attached to the boy, when the words came from his mouth, he was listening. Но он был очень привязан к своему сыну, поэтому слова, когда они исходили из уст его сына, он очень сильно внимал. So if the disciple has a very strong attachment for their guru, their spiritual master, then the message will go. Поэтому, если у учеников есть глубокая привязанность, такое чувство обладания к своему духовному учителю, то тогда они очень будут глубоко воспринимать его наставления. So, you see, I can tell very theoretically, you are not this body. Я могу теоретически 100 раз повторить, что вы не есть это тело. And what is illusion? И объяснить, что такое иллюзия. But if you hear the Vedic, the stories, the Но если вы Puranas, услышите then ведические it's истории, another world. то они opens. открывают для вас, да, это уже совсем другой мир. And that is why Swadhyay is one of the niyams of Ashtanga Yoga. И поэтому как раз свадьяй есть одна из ниямов Аштанга-йоги. Because by Swadhyay, one can enter into the world of the Vedas, Vedic worldview. Потому что посредством свадьяй человек может познать ведическую концепцию жизни, мировоззрения. After that, И после этого
then your asana, your pranayam, your dharana, your samadhi, everything will have power. После этого, когда все ваши асаны, пранаяма, пратяхара, все это будет наделено силой. Okay, so the last one Последняя is called миссия, Ishvara Pranidhana. Ишвара Пранидхана. Doing everything not for yourself, but doing everything in your life you do for God. Все, это должно быть, что мы живем и действуем не ради себя, а ради Бога. So I want to speak a little bit more about Swadhyay, Я хочу Vedic study, and Ishvara Pranidhana. больше, We've run out of time. я хотела поговорить побольше о Свадьяе и Ишвара Пранидхане, но So на сегодня мы подошли please come tomorrow promptly and к 3 концу o'clock. времени. Завтра приходите вовремя в 3 часа, And we'll have another look at the concept of Swadhyay and why it's important. и мы рассмотрим глубже вот эту концепцию необходимость Свадьяи. And then our seminar tomorrow is called Understand Your Body, Understand the Universe. Мы закончим эту тему и завтра перейдем к следующей теме «Познать свое тело и познать прошлое». So we'll deeply look at the metaphysical principles which connect the body and the universe. Мы рассмотрим метафизические принципы взаимосвязи между нашим телом и космосом. And try to comprehend why this understanding is essential to make progress in yoga sadhana. И мы постараемся понять, почему необходимо это понимание этой связи, взаимосвязи для того, чтобы для успешной йога-садханы. So, my dear brothers and sisters, Дорогие братья и сестры, мы завершаем это сегодня.